Mabati chingencho au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga watachi profile net gauges au unamono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated asimigo babwata boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati aliaye chigage emeronge bire na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile matte MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Hores man nigo achagetie mangana korokwa yeskuru otebanga skuru chi achagete baada yo muntu koroknga hores man ochakia mangana yeskuru yorko kwa Henry official agachakia ege korokwa amatemwe yes Ethan Zuckerman agachakia ege korokwa amatangazo yani chi pop up ads kero achakia yo korokwa Isaac Newton agachakia ndoge korokwa na kyo ESAP mathematics yoga Isaac's first Newton was a Newton first law of motion or second law of motion. First law of motion an object moves on a straight line unless compelled by any external force. Ikono watenga physics mbiana ringe. And then Adam Smith nero chakete mangana yebango no watebianga Levi Hutchins nero chakete mangana ye Chinsa. Omuntu korokwanga umwalimu Reuben Mukwa no sister okorokwa Josephine Mokeira bagachakia omwana okoroku Mkate Enock kumna rero no gotebanga rero ni birthday yane ayunkia ndai komi nekerongo gotebyanga enseme manyirilio akorokwa Wilson Makori nchengorokwa Mkate Enock samelio yebi manyirilio naboigo anatebanga asense manyirilio girechibicha akoroke binongeri no bare na Rogers Nyando Tosca ayana ruto kwariganiri asirit kulia rero. Tuko na watu 11
ambao wamepata majeraha na wamepelekwa hospitali mbalimbali, wengi wao wakiwa wamepelekwa hapa Kisii Teaching and Referral Hospital. Mwasakano mubeni goene kigwali kulia lero emambi ya lera sechiro ya daraja 2 meyomo cy'Obosongo. Ro mumro yomo utokire kaengentete ase nyumba yaye asamenyete sakomboete. Nabo yaberu okumisana morangu gosiekire twanyora gesungetia atumiete waya yestima. Musacho yomo bwe myaka yego togotokaga kwete nyumba sensemo ya Mugunga. Mama nyare ko bweni kuya nyare ko nyora treatment wono ga bana ba sometimes abago chenonye lunch yabe challenge sapa yabe challenge mubere bumungino yo mokuru asense muyanye samanga nigo amenyera senkendu singencho gutwara ebil ya nyagitari gwetani ya chishiringi chiribu chimikianda. Bantu babere nigo imambia ya lero bakwa magega yumbaskano mubebwe para kwene kigwa ase chire nene ya daraja 2 yemaga yeroli enene gosiria oboroso nabo yoturumbuka gochia ase bugatagati bumuchi Obosongo goika echira daraja 2 ase gatia bantu batigero chingoma chimbe nego abawisa babanyanyimbo bakoragwa no mukomunda we county ya Kisii baikirana na kwene kyumbaskano uyu chinga kibono abananchi baburiwe osibaburia serikali koirege tambukiro erigo kyane kigali kinene gweta aime yumuchi Obosongo. Dipon asanya niga gutumanya abamenyi be county ya Kisii anena baonchereria bechire nene ya daraja 2 ngababwatwa na mayanda yogosiria abamwabo asomo basokano mobe wepara gati ye kigali sato nechipigipigi nye Mobagi. Kwanza natoa rambirambi zangu kwa wale ambao wamefariki kwa sababu ya janga ambalo limetokea katika soko yetu ya daraja 2. Ama kweli ni kitu cha kuogofya sana kwa kaunti yetu ya Kisii yote kwa kuwapoteza watu wenye manufaa kwa jamii. Kulingana venye tulikuwa hapa, gari ni fail break toka hapa huko juu. Huyu jamaa amejaribu sana, lakini kulingana na barabara mbovu ili chance ikaanguka na imeumiza watu, wengine wamefariki. Abonchereria bo nigo bagotebanga asepareyo nige mebasakane mebe yabirige koine kigwa asamatuko yobwango. Kuna wakati mwanamuziki fulani alikuja huko juu, ajali itokea hapo mbaya sana, bei iliua watu wengi hapo. Alafu hiyo mwezi mwingine kifuata ingine katokea hapa karibu. Tena last month kulikuwa na nyingine na hii pia nyingine ndio hiyo. Hii barabara imetupia shida. In a bracket of 2 months, hii ni accident ya 3 tumeshuhudia. Kubatikana no goichiramo kwa bantu anene mbarabare angena separa asogokora obunchole bwabo. Niko bono baburirie serikali kurigia chipara chire isiko yomochie Obosongo anene ase kigali kinene kirabe kigweta echo cyabere kigweta sobo gatagati bwomochi na gokora imibasokane menge. Trucks zikifika Mashauri lazima ziteremuke pande hii ya chini. Shida yote ikitokea unapata hizi matruck ndio zinaua watu kwa hii barabara. Sasa town zote magari ya trucks hazipiti katikati ya town. Wataanzisha barabara yenye matrucks zinapita na gari zingine zipite pande zingine, na katikati ya town watu wako wengi. Gari ime lose control, imetoka juu, mtu anaona tu amesaa kufa already. Hii barabara kutoka juu chini ni toll. Sasa ikafika hapa, sijui ni shamba iliisha, sijui walifanyaje. Shamba iko kubwa. Wakaweka tu rimi, ikakuwa nyembamba sana. Hii serikali yetu ya kaunti inafaa kuongea na serikali kuu waone vile watatengeneza hii barabara. Ukiangalia barabara haijamaliza mwaka tangu. Lakini hapa imekuwa ni black spot. We are losing our people each and every day. Omosibidi okitutu Central Sub County ni gobono aberega kwenekia bali baba gusiribo gimabwabo. Nabo igo bali baba gutigerwa chingoma chinga kibona aboliri abaonchoreria gotika kobera mbarabara ne para. Kwa majina naitwa Kazungu Charo. Mimi ndio Sub County Police Commander Kitutu Central ya Kisii. Na katika harakati hiyo tuliweza kupoteza maisha ya Wakenya wawili
ambao walikuwa wanaendelea na shughuli zao za biashara pale kwenye soko. Mmoja ni mama na mwingine ni mwanaume. Tuko na watu 11 ambao wamepata majeraha na wamepelekwa hospitali mbalimbali. Wengi wao wakiwa wamepelekwa hapa Kisii Teaching and Referral Hospital. 3 wao wako hali mbaya. Tungeomba wananchi wetu, daraja 2 pale ni kweli ndio tunapata mapato yetu, lakini tuwe chonjo sana, kwa sababu sisi wenyewe wananchi wakati mwingine tunaenda paka tunaingia kwa barabara. Naomba mahali kumetengewa biashara ya soko ifanywe soko na watu wafanye biashara zao huko, na mahali kumetengewa barabara iwe tu ni ya kutumika kwa barabara. Chinga kechecho ni go busagani bwarorekana korwa sekegori kyabasae asoko iba mabuta korwa serori eyo ya nyara gokora umubasukano engana bono yabairira abanyanyimbo gutumeka chinguru cyo gutumeka chimbunde nabo igo amarioki yogo itera amariga Kuripoti kitaseni kiao kia Getembe kurigase chiri nene ya daraja 2 kutoka Ibere kaunti ya Kisii ilitira na igongoro kwa Dipon Hasanya. Musacha yo mubi miaka yegatwa nigo atoka gaitire karotire oroche romugonga ase onsemo eria ya bomachoge bravo Gilbert Kobi no roboti urasinchira engekerana Ebikorwa by'abantu kwerusha bomoyo aso kwengenta na gweyita byabere bikomentekana imensemo ya mugonga ne Chinsemo chietane ine Oisonde igani gotwerero gusira ku musacho yomo uyo chiete gwa kontimbo asoro chirwa mugonga gatindete na gasiri guma bwaye amotuka bwango iga twanyorire ebisanga bitali bike unabona yesterday gusigoro twanyorete umumuro yomo onywete kinywaji kupindukia akagenda roche ase mugonga na nontimbo uchiwaka na basirete Bona sentunde yendo musaunde bwe myaka 25 nigo atokire gesungitie weterane ase wa yestima ase nyomba kombete ya mugonga Bamenyi bensemo ya mugonga bakoragwa no mukonyi bo munyakerogo bw'echiro ya mugonga Jasper Mose nigo akweresera ogukumya kwa iguru yebikorwa by'abantu kwerusha bomo ya sensemiyo na inde lero umumuro yomo utokire kaengentete ase nyumba yaye asamenyete sakomboete nabo yaberu okumisana murangu gosiekire twanyoraga esungetia tumyete waya yestima nabayikolete tutamaiti muchando enorori oyo Kulingana na Jasper umusawo yoiga osirete otumegete ewaya yestima kwengenta no mugendia bw'echipikapiki ime ya mugonga na inde konyora ororekanire gutwara ebirengererie binene cha aso gwita kwaye na kine matuka bwango gatwararenga maybe nabwate na stress because areko gendi pikipiki ase speed ere igoromono na amaru akonywa ase kiwango kire igoro igeto gochikoteya abantu baito ba mugonga nga ekenywachi tabatali itanye togotiga pungusa na inde onye kubata stress tama gukwana naho yomino egere na limora turakonye muchandeye kunya gotonyora ase town itoga iga ndo twali bisange ibinge abagendi bande bamwabonya gusira nigo batebire buna onyochete gwita konyorororekanire ko bane birengererie binge ya muchandete kurwa bumaega yale ngeli tuko lya Jumamosi oyo nyakoita no mubundu gwe chipigipigi Jumamosi taraigora lakini ri tuko lya Jumapili ni gatobe yako ani gana monyore tanyweta marupa araraire para igoro bakabona nari nasinye tunga kumbe ngonywara maru okoranga ni gabwate birengererie binge sana tugo ari kurara para kunywa akanda mento iranorara para o mento iranorara para okoranga ni gatagete kwekora ono kurweri garori mataroje kaneta karero na yaje
gutuka bwengenterete nyomba Rusio bugima kwabeire gitambukiro abantu ababeire bakoimukia kira chingaki obururu boro amone birengerio kurinde kurarorekana gukora umuchando gunyara ko bagokubikwa roro tukiatigarire kuba ekiyano gusanga ibirengeri n'abamino nabo yigaho bamwabo yaba kunyara ko bagotore ibirengeri rigosanga gusonsora yakonyara ko bagochanda kuri Getembe TV ku bwasense mu ya mugonga ya umucoge burabu account ya Kisii Maritane nche Gilbert Kobi Karorinde libori nkororera ase omugano yo lakini karotoganrata amate mukuru asensemo ya nyaisa imbe ya kitutu masaba nigere nobo magayo mwanchuobo kugenda kobera asi kabono cyumutinyomo asi nyagitari kusasenkendu ya tinwek yemaga ye bill ya nyagitari kugenda nagokina kuikera chiribu chimi ikianda ose amagana kianda Anigo baboli bali no moyo bugwancha kubwatesia Daniel Ntiri nigagutumanya Sabari yigetaseni kia Getembe nigoli tukolea lero yatukia sekenyiro Kinyesa manga ebonge ya kitutu masaba ime ye kaunti Nyamira asenka yomugaka Evans Oriko asegeka kyumutinyo mubono obere gakubutesigwa aiga n'abanyakenyero Magaga yukukua kumurugyo Teresia Kirubu w'imyaka 45 numubero nigotangira senkendo ya Tenwek Rona kabaka gotara ICU na theater kibako mwera ICU kibako mwera theater badaga ndia manyinga tukado kora manyinga obegerwa ma kumwera theater ndi theater ndi sabali sana ko rwara idugwa speak okakaraki okugokori wakabaka munacha gwense wana kabe biria yakera tu agenda kumura yako mithinyebira akamagosira ebiria yakasoma 1.4 agatwa kuboli sana irenga ikototenera so egata yotenera chiru ikotonese 1500 jine chigura Jones Peter na kidogwa kane nyagitari Nyagosira Kirubu nigo arwarite burire wa diabetes mapema omwako eta na kurwachinga kicho obere kagwetigwa asichinyagitari au kuirira ya mateaye utumeka inibo babwate goika bakahererwa nabono niko baganitie wesania shilingi chiribu chimikianda eligwanchirwa kwa egwo mubere nga ndubwatikene no ni boyo spia obera gakonyerio gakonyekora kyara abeta kacha gerete manga tukamusimanga nyagitari tukamutumunyamira tukamusinyamira tukamwira ten emedyenyi yonsena ale nyagitari kagende kurwali eni beri yale ngakanyeria akanyekora yonspi twatemire kurigi chibese erinde tunyare kwakane bile ya nyagitari rinde tunyare komweni but yabeire challenge nene abanyakenyoro batemira ase bakonyara mbatemeta ko mushure kerekera arenge nyagitari riri arwarete lakini bono ase aikeire no ni twe family toikeiro moerio ntokonyara ko raise chibese chi ebile ya nyagitari bakototebe mintomna tore igatora abana batano nincho monene na somi na babeta bagonsom mpaka na ikire form 4 asinge nchobo roire tinyare tiko join any course ase tinyare tiko gendera na masomane egabidi bono nkagenda Kisii town abwase nkonyara gokore kasi yo kwerigeri erinde nyare ko konyora gochimotu gose ni nyare gwe support ngende school abana ba minto bande oyo kombwati nere asinge nchwe challenge school fees taragendera school ikabono anyate go drop out kare form 2 wono gabana ba sometimes na bago chenonye lunch yabe challenge sapa yabe challenge but ikono inje mna na kwerigeri ngotema tuarenge rinda nyare ko banyara konyo koragera but there is a big challenge gabwa se ndagra yaberega ko challenge nene asobwamo niko babolia abasamarie baya nabarayi kurwase rogongo rwogusi gwesokia kobakonya eliko batora umuzigo yiga bateba obere umulitase bare yendera genga this was gyara wano troje nyagitari akale abona abegete nwe kinyimoja liye ngenda tandanyo arajinguru na abasamarie bangonyara dukaye niwe turose biranga yotumana giye umurugyo na twamuru na temto kumurwara gaika akasira wano
wantu mwenda na masikani yae nkuribotere getaseni kya Getembe kuriga se kaunti ya Nyamira litrene nguruko Daniel untiri ekero tokunyako sabanga emate yone nyoro bokonyi bwaye boiseine nekero tokanda seribori liritko abasto kubolinga ine amarwa na mariogo yogotindia naro agoita abantu gosina abantu agoita abantu batamera marwa na mariogo yogotindia ine amariogo na marwa yogotindia chakera marwa na mariogo yogotindia nara agoita abantu gosina abantu agoita abantu bande batamera amaro 0726447367 karongo atebinga 0726447367 nero enamba itogotorikera nabona gotorikera gwetera ase YouTube account to Getembe TV naboigo Facebook yito Getembe TV bado na watogosoma na ekerengeli kiokere bunurabe gukirika semunurabe gukurwa ebirengereri byao kurwa ase ensemo eyo kakeyo nigo tokoganda kurwa ase county ya Nyamira abo mugabane we county ya Nyamira moske Emos Nyaribo nigo litkolia rero arigania bagani kurwa ase ensemo ya Unido Fadgad Gesemba nigo gotomanya eki bagamba ase ensemeyo rero ganto bwate delegation for Unido Awara accompanied by Mokuru Kenya Investment Authority, now your Mokuru Kenya National Government Industrial Ministry of Industry. Obacha utarira project to what they are value chain. Mono ritoke. Ritoke rito to yutuari ondiri goribe. Lakini KMC toko raisi industry never you process chi product jeri toke elimo awako raisi banana paste egotumika in pharmaceutical industries and food industries awako raisi crisps ochioni tutara endabu umogomba weli toka omonyene crucial products like artificial air. I just wanted to say that success is ownership, and being here and seeing how much you and Wazir is doing is making me happy in advance. That whatever knowledge gained through the project will be translated to livelihood and to do things on the ground, and that not only the two farmer cooperatives that are going to the Philippines, but the two people from your office that will share the knowledge and capacitate others to. And even if the project ends in September, I'm sure another one will come under your leadership and together with our partners. I think I'm happy that we have resource mobilization here, because I found out that many times if we do it together, we also can get more, and this is hardly tapped into it. So I. Right on. Nelimo ya value chains to achorete igo sirio butaka bwango ututaite bono twa train abaremi kuruo omogomba kuru omosio rweri toke ngakiora aro chibesa kururi toke rinyene ngakiri ko processed eridonya ya chibesa chisaine igo kamoranje asegenta kama moko beka chinguru no kor mari toke kiaran kor gitore market na enden toramo ko tenanainwe erinde tonya ko nyore market endonge karoto kurwabo tigatonyore nkwana yirituko kurwabo tamako gandar right on ritoke nelimo ya value chains to achorete igo sirio butaka bwango
Otutaete bono twatreni abaremi koruo omogomba koru omosio ritoke ng'aki oraro chibesa koru ritoke rinyene ng'aki rikoba processed erindonya chibesa chisaine igo kamoranje ase egento ekemo kobeka chinguru nokorema ritoke kiagera nkorigitore market naende ntoramo kotenena nainwe erinde tonyara konyora market endonge. Abasubati baria bakogonkia abana ebingwerere nigo baborigwe kubwatia machiko aria yokogonkia abana abake. Aya nigo akwano ritkoria rero chingaki chiogo chakia eiki yensengima ekorokunga World Breastfeeding Week ose eiki elia osumukubyo olio bokogonkia eme ensengima. Kobo igo baborigwa noembali babwate binyinyi biri bikoreta enyamoreo kubwati machiko buna abekire elio ekero bakogonkia Polikapokara nigo gutumanya asenchere nkerano. Okogongia omwana gwetera sorobererwa omung'ina nigo goguchengerwa kira eikientanga niyo mutinyo ogatano na gatatu ase eiki yiga oguchengerwa kwiga oguchengerwa imeye county ya Nyamira nyagitari yiga yakeroke ywere ye sub county ya nene kurasirongorega rwa Masaba North nigo ase kwota yairire yarikirio kuibura kwa basubati chimisatu na batano abokorengana na Eva uyule omobisa na nene bobo chono kurasinseme chiga asurwiburo na boigo na se clinic agende ko bagakorera enchira bakobasemya abasubati chinga kibakwibura nenjira bakogonkia abana. So lero twamwabuna intu nyagitari eto yakeroka sub county eto ya Masaba to twale abangina bali bakongia abana bakuru ku champions baeresu buna bakongia abana batweresu buna bakongiria abana babo na into bamento bomanyito bwate abangina bonsipi ngotema toriria gongiriria nyorero omwana agonke the first 1 hour asenya gitari egeremo konye riria guchikogendanka oseria soire gitanda rule ese gitanda kerio koibura achire ward egere tachi gotware shida yokogonkia omwana amabera ichibuya yageraga kogendanga agonkia omwana for 6 months atari go complaining anabwate shida amabere kero mungina atari kogonkia buya amabere atari gocha buya toko massage mbere chumungina twa massage mungina twa mwa good health talk twa makorera matano nutrition buya egera amabere alitachi koirana mungina manye buna koragira egera anyore enough nutrients chikonkia omwana nigo hobo igagendere ko bagakurwa boseme guchiase bali babwate binyinyi binyamureo kwene kibunango bwate baramarago elio kulenda nabo gutanga abana bake abo bakogongigwa asuko bwate machiko ona ubuya bokongia omwana oyo iga nonyeka bwate mamwa boka bate virusi ebigo chikokonyo mungino oyo iga achigotwara obuya bwafya y'omwana nere the first 6 months of birth naende twamanya komu advice agonkia omwana oyo iga bakaike emyaka ebere buna mwana ndobwensi otabwate virusi nonyena boni gaerere ubuya bwokogongia egati yabo gukini bunyamasi bwo mwana na yande unakwerera kubond inashikanisha mama na mtoto pamoja na kitu kingine inafanya mtoto anakuwa na immunity yani ile kuzuia magonjwa isije ikampata so ni vizuri pia tuna prevent through kupitia kunyonyesha watoto the first 6 months. Rosemary Otiende uyuru mutaalamu wendagira nigagendere ko bagagusegeta abasacha kwani kibunanko babale abarugi baboli bagali okogongia abana asabe gagendere ko bagagusegeta bali baligete abakolimere monanene bakogongia kubali baga ili bagongia abana babo egentukirira abana gukina muno bunyamasi obonene kina baba intakana tukue karibu tusaidie wamama wanyonyeshe kwa muda mrefu wale ambao wameajiri wengine kazi nitakana pia wasaidie mama ambao wako katika area yao ya kazi waweze kunyonyesha watoto kwa miezi 6 na kuendelea wakipeana chakula ya afya katika miaka 2 ya kwanza. Abigani kati abanyangongo nane nabo bagendere ko bagutungwa raso kogonkia abana bakwerera oboita banyolje kurwa sajaiga nabo igo kubwatoka obosemya uchase bali bakogonkia ongio mwana tabo tali kurwara kuna chakete ongio mwana nanya komareta nyagitali ache kurwaliwa
abang'ina ba minto tobwatia amasariti aria abanyagitari batotebetie inche bono ngorora ng'agaki ekero twatebiwa abang'ina tiga gosiereri bono gwateba ng'a tiga ng'ende ng'e omwana emete ya ekegusii kwa omwana emete ya ekegusii bobisi yaya iginkiripoteri gitasini kia wanchite kia Getembe kuriga imeye kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Miamano ukara kurua senseme yo ya keroka ase nseme ya kitutu masaba na kerotu kuira na bado ase alibori litko kerotu kuburinga ine amarona mariogo gotindi na arago ite osina abantu bago ita abantu egere batamira marwa 0726447367 nere namba ito ya SMS nere yugo torikera nkora soma ibirisa to egere ginkuirana takuwa na soma zingine eyego tebega hai Mkate pombe ndio inaua watu okay tatebetiria daliao umugirango yoiga omuke omora no mugirango omubundi bw'echichuma kuro keumbu amaru atari goita nigo bagoita abantu batamira amaru Mkate obu nobo kora tiga batebe umaene mangana yonota kurwa Islam hotel Kegati butchery Kegati pole no nyamaru ga ngoitare ekero anyure bobe kosekera anyura mange arai konda turo somachi SMS chao karwatire ninga amaruaiga na aragoita gosama lio gotinda na aragoita gosina antu bagoita bamanya gutamera amaru 0726 44 73 67 nere namba yaito ya SMS nekero tokoenda kurugabo gondet ko koendra gochebosio aborokia na baibuli nigo babuli kwenda kyango segetabare abana babo kubwatana n'ikigosori bunenchera yamo yogukinia ebirengo byabo naboigo asamatuko aribosio nigo birachika bakonyi aya niga kwanwa litkolia rero kero mworo kiwoko kwa Veronica Anyango Otieno kurase skuru ya baisike National School kurase nseme Nyamira Sirunga Girls National School agochako ye wakilisha ensi ya Kenya senseri ya Rwanda ase egosori ya badminton. As badminton I'm a coach. Mwanafunzi oito ku Veronica Anyango Otieno. He's been our student. Mwanafunzi ole disciplined, well behaved, academically ole buya. Na talent wise no mwana gete otoire maskani ya school. Naende no mwana okorere buya. From the county level, sub-county, nationals. She was really in a competition, Yarenge Nationals as Kakamega. She was able to take position too. Oyogo to represent a country in the East Africa competition. So as a school, we are so happy. Umwanoyo has been very good as a sport badminton. Tovere no tokobana ere so close como guide, como coach, as well as como ira into various competitions abega ko participate in. Umwana oyo bero umwana wetu umwana umuya nande toko ira ligageri gwakera mbuya mana se school go to support as a school yabere go chukumika kumuligeri facilities chago kolere mchese yae badminton nande toko ira ligageri linyane otebichi principal ya school wa support talent bono CBE yegeko in college abana babayiboli abanafunzi ba invest more in the talent. Immediately karatu anyorete ngo mwana ochire Rwanda otwarostie a pitch as a parade ground abondo chenga as time goes by na ba abantu anyora bange bakogenda East Africa se egeme nande ntoiri nanda ata games tolenga twirira abana represent Kenya. Emergency mire sana as a Kenya and with the coming of the CPE kaitenga emergency na konya abana tayikara simeyoka igolende Sirunga Girls ndojenga ntogenda se michezo na academically we so taye masomo kata sports we are all round nongo kaliga Sirunga iga na inje nago kire mono sauri omwana oyo itakorete buya achire East Africa na kubwa mono ntori ase sports choka gose any things na kine academically na into ntore igoro mono nyasaye tigato sese ni omwana oyo itaendere nonye aende no ango cha America iruke gochora.
no roboti urkurase skuru ya Sironga no rogotira somutimo komoke kera twa rasomutimo konko enda tere Ekeonga Chinsa Ibere toskano nyine deke. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Serikali gweterase wizara ye chisemi niyo yaburio kwene kyankubekere emerubirio yo gutingyo bolendi anene ase chiskuru elio gwekirania emirimo buya na boigo obosemia no borokigwo buya nigo boigo yabuligwe kolenda amariogo je gutindia tari gosoigwa ase chiskuru anene mnabono skuru ya grade gikomi gose CBE ego chiko chaka omwaka wocho. The university subsector was of those that targeted, and we have assumed sustainability and relevance of the university and education sector in Kenya. When this administration assumed office, Your Excellency, public universities were saddled with debts nearly of 70 billion. The worrying debt situation pointed to both financial and governance challenges. Through a targeted reform process, we were working to reverse this trend to ensure that our universities are well positioned to fulfill their mandate of education, training, and research. Through the student-centered funding model, Your Excellency, our universities now report greater cash flow. They are now able to pay their staff, salaries, and remit statutory deductions on time. Access to both university and TVET education has grown as students are provided with scholarships and loans on the basis of their need. This academic year, Your Excellency, for instance, the Higher Education Loans Board and the Universities Fund will support 201,695 first-year university students, in addition to 257,523 continuing students, over and above the 237,000 TVET trainees that will also be supported. Indeed, Your Excellency, quite recently, we were able to reduce the university fees by between 15% and 40% of the programs, therefore making education that much more affordable and sustainable. The budget, Your Excellency, for Higher Education Loans Board
for the financial year has also been increased from 36 billion to 41 billion. The Universities Fund has been funded to the tune of 16.9 billion to offer scholarships to both students in universities and TVETs, and we are encouraging these students to apply to join universities. Robert Yuru ruaswa asenchira konya tutasoma urangate mwaziri bwechisemi moskimi gosugamba nikana kemna maonchiririo na ari anda takwena kiwa ase sekta yichisemi na nigo rokirie koreta ama tunda nigo boigo ana kemna serikali nigera somustario obusyo elio kwena kibirongo bya masomo na moskima nigarenko ya kwana ega ase university ya Pwani karuto koirora Robert Tirolia rweri tangani ndodrwango tabanga serikali gwetera wizara y'isemi nigo yaborigwe kwenekia bunankobekere merobelio wekeranu yokurwania amaliogo yogotindia anene gochia Chinsa mochiria chiskuru uchegoro aya nigakwanwa na Dr. Charles Onchoke oyoro mojumbe obonchari ase ebunge. Speaker, for the opportunity and thank you the Committee on Education for their response. But you note that, Honorable Speaker, that the numbers presented by NACADA and by the Ministry of Education are variant. They are in conflict. The number provided by NACADA is 45% as the rate of the population of students who abuse substances and drugs, whereas the ministry gives us a number of 26.6%. As an accountant, if you have two conflicting numbers on a loss, I take the higher number. The higher number is 45%. So there will be need, first of all, for the two institutions or the two agencies or departments of government to reconcile the numbers, to determine the exact extent of this menace in our universities, to be able to be effectively manage and help solve the problem. If we don't know the size of the problem, it's very difficult, almost impossible, to be able to solve it effectively and conclusively. And I'm also glad that my friend Honorable Phyllis Parato admits that this is a problem that is prevalent in the universities, that our students die on a Friday for 2 days until Sunday, then they resurrect. What else dies? Are their brains still alive, or they also die over time? What generation are we having? Honorable Speaker, most of these plans, efforts, and programs that are enumerated are futuristic without specific timelines. I would urge that the Department for Education follows these matters very closely with the Ministry of Education so that we have very clear timelines when these plans and efforts will come to fruition, so that they are not dragged out. We don't have measures, we don't have efforts in place that I want to help our students in the universities, and over time we are losing them. So that as they recess, as they go to their committee rooms, they engage with the Ministry of Education so that very specific timelines, very clear, very cogent measures are outlined. Then they table a report in this House for consideration. I thank you, Honorable Speaker. Chinga kiechio omwaziri bwechisemi omoskemigos ogamba nigo atebire muna university nechискuru chigoro chigandrate kuyarigania ase aborkewa ba CBC ase amatuko alebosio. Your Excellency, these resources will support the operations and development of our universities, especially as they prepare for the admission of the first cohort of the basic education, competency-based education and training students in 2029. The CBC class of 2029 will be the first class to join university. We have implored upon university councils and vice chancellors to be prudent managers of these resources for the benefit of the students. But they should not just be guardians of these resources, but they must also use these resources to generate more and engage in innovative resources mobilization initiatives, including strategic public-private partnerships. That is the path to a sustainable future in our education sector. The focus, Your Excellency, is not just on universities. We are implementing a comprehensive strategy to empower young people
through tertiary education and training in both universities and TVETs, as well as through the recognition of prior learning. In TVETs, for example, we have embarked on a campaign to increase the enrollment in order to train more of our students. From last year, Your Excellency, October, when we had an enrollment of 375,000, up to June this year, we've raised the number to 700,000, and we intend to raise that number to 2 million by the end of this year, so that our students, including the ones that are here, can be skilled and be job ready when they leave the institutions to contribute to the economy. In TVETs, Your Excellency, I've indicated that we have also introduced something called modularization in TVETs, where you can go into a TVET institution, take 3 months, study a course, go out and work, come back and continue as and when you are able to. You can walk in and walk out, so that we do not keep you in an institution for longer than you should be. So you need, as a youth, to take advantage of that so that you can get skills for you to be able to contribute to the economy. So that musiname sana, si ndio? Karota waswa sense meli ye bintu bikorkwanga na byochi SMS. Yo nteto gosomera nkogotebenga. Ondie ki kura kijauri ndio watu wanaua watu wa pombe, hiyo tunajua. And then Lydia Kirbo, hello Mkate. Kura mochuri ya tia marota rigoita no nyana abantu bakoibisera gaiga bakora abantu bande. Yes. Olur mukaya no mo Chelsea kurongata rongaye Mkate yaye. Kurende nigo bagoita na kuba sugumera amarwa abo ngoraigo ba sugumera maru nganara agoita abantu kurenterka beti kuroke brigo aontenga Mkate nigo bagoitwa bateba namaru buna akoba korwa asi ensemi mura korwa Chinsa muchibe no itumbe onte mina sema wanaua alafu wanajificha kwa pop abona ngotaka kogandara lakini nateunga Mkate Chinsa chiao nchiri buya muka kurga bogande ochi Chinsainya tumera Chinsainya karansa meli yebe manyeria akoroko Wilson Makori Roger Sonyando na boigo Kevin Ongeri bana kingambia nkorokano obasembo Getembe na bobo gocha tumana Chinsa chio egakora ayo arto kwariga ni chikuruka Mkate kobe Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazu, ninjo bangina ninjo. Bori oguturengi namanyete mbara mabene itienkyo. Bori oguturengi. Oguturengi no munyaliba mo utorenge umugambi w'abanyali bali, umugambi liguono, matentu wata bagambi amaguono n'abagambi bebisiti. Abagambi bebisiti n'abagaba tawazunge PCT XY, APCT. Bali musonga cheta akanyora akababeka abunga inchuba no moso memo babantu amuko bako ruko mugambi gete baru kuliyete liye batizoro matayo ratemo abandu baru kulaba ni motaruki magega yabwo ntu abwata bagambia maguono buno bono yo guturenge unanya mwamwitebo ine liguono ba musanya nduzi no mugambi gwebisiti bono yo liko ruko guturengia umunyali bali igare ngo mugambi umanyete ngana uri yango guturenge nole na ligesere na Ibere asenara akurugunya giturengia kuta kumanye ngana no mbono nkorenga nkurunge ina bero yo kumanye ngana abantu bali ko ndo bayikaranza barengereri kabisa bamnyore ngana bono mugusi ate bana ki boli oguturengi namanyete mbara mabene itienkyo mbara mabene roriyo oyo kubarere tama beriyoka tagutakireti mayandonse ta maya tagutakireti pi osino muhama to yoro kurumuinabu osino ndoro lire buyo lyo mwana ndo osina abandi rabatumira abantu bose bakali osino uchimaiko osina abaga bande bo muchibondo kero kendo bete nangenjo gete ubwato buyose seniri bono yo mo bana kona bona bakona kobona musyo Ibere iga bakona bona bayoli bale bantu beli betu mbale kusi libetu oli abidi abwata wole mbolemo yabwata mpanda bakana ne chingoko pakano ni Chinsa bagira montabu wateli betu kabisa ngombo uchi kuboka mwe misumari bekeire neli betu kei boli oguturengia namate ngambara mabe oyo kobarere tamabe ne itienkyo Baraka ninjo Getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazu, ninjo bangina ninjo.
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yetu nigo ere engale iyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asinigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na woigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi woigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwate.